Welcome back to my channel, guys. Our recipe today is caldou. Caldou is a fish stew which is more popular in the Senegambian region. You see, we've got all our ingredients here. Mbokk yi muy Barrifemme tey ñu wati di leen nuyu di leen ne bonsoir bonjour tay damay làkk français ndax nag mënuma koo ñàkk a làkk sa subscriber bi subscriber si li ñoo laajte rek loolu ngay def si loolu lay dox. Okay, so our muy suñ caldou rek caldou extraordinaire laa leen isil gis ngeen suñ jën. This is our fish, and basically this is the ingredients we're going to be using. I'll be listing everything on the screen. For my French subscribers, I'll be doing the translation in French as well. So stay tuned and see how we cook this caldou, and it's a must try. I'm cooking a lot, but it depends on you if you're cooking a smaller portion, so you can use less of the ingredients. Voila. So this time around, we're not seasoning the fish, it's only we're just going to be sprinkling some salt. So you agitate the cell. Sun xorom bu yem, lemon, citron. Fi mu ne nag passeport yi français rek ama dese nag jamono yi ma tollu nii. Gis ngeen dañoo limon suñu jën nii rek ba mu baax. That's our wok top, so it doesn't matter if it gets messy. Dañoo jël fompat rek delluwaat si suñu tooga. Wow, so we've just added salt and lemon, citron itself to the fish, and we put it aside. So jën gi moom fi mu nekk na dégg jàmm ñu daal di jël nii suñu cream fill on the side. Cream fill ko nii limon bi doon mën a dugal. Guys, so moving on to our blended ingredients. These are the ingredients we're going to be blending. I've just chopped this red and white onion here. Muy sun soble muy liñong yi. Ngay gis ne bu xonxa bi ak bu weex bi rek laa dog nii ndax bu xonxa bi tam am na si góor. That's the shallot. So I've added few shallots to my onions just to give that the stew an authentic taste. So all I'm going to be blending is the tomato. This is our fresh tomato. I'll be blending a little bit of spinach. Yes, I know, spinach. A little tiny bit of spinach, and these green peppers. I'll blend a bit of these peppers as well, and few garlics. Wow, gis ngeen muy sun el piment ak épinard ak suñu poivron. So lii la ñuy njëkk a déba ba nga xam ne bu ñuy toggal li si des si ñulug wàllum ñulug bi laa duggee. Waaw, yii nag la ñuy njëkk a tiitar noonu si diwlin gi. A cup of oil. That's just a cup of oil. Diwlin muy li il bi ñuy def du bari ndax caldou waruta am il bu ndaw rek booy tiitalee li ñoŋ. Voilà, ñu jiital suñu yëpp def suñu yëpp bu yem. So this is caramelized fish, our salt fish. I've just added it to the oil to make sure we give it the flavor it needs first before adding our onions. So we add the blended ingredients. And finally we add the onions. We'll just give it a bit of a stir. Wow, ñu daal nag di yëngal. Voila guys, you can see that the onions, we're sauteing the onions muy sun liñong yi ak li ma leen jota woon. So we're just sauteing it. We're not gonna caramelize it. Tey nag rosi wun sun ay noon. Waaw rosi wun sun ay noon dañuy jël rek tiita sun liñong yi muy soble bi. Tuuti gis ngeen ndoxi soble baa ngi door di génn nii tuuti. Ñu bàyyi ko tuuti ba si kanam ba ndoxi soble bi génn. So ñu jox ko benn 5 to 10 minutes, and then I'll show you what to do next. Let me give you a good zoom. Super. Extraordinaire.
Voila guys, so you can see we've stir fried this. Wow. Kan lañu tiital sun liñong tuuti rek. Tay mom jege won fi rosi non. Tiital liñong gi rek baral sun adina nanka nokkos suñu dundu suñu life. Ah. Tay dal dañuy nokkos sun life. So, gis ngeen. That's the onion. It's half cooked. You can see it's not caramelized. It's still there, and you can see these nicely cut onions, and I'm just gonna add water. Wow, ñu dal di def sun ndox bu yem. Sun ndox bu yem. Waaw kay. Dégala nak kaldu den santane nak kaldu dafa wara yolom. Waye nak du ne nak mu yolom be ndoxé be. Nekk pepper soup ndax lolu moy pepper soup. Caldou dafa hala thick tuuti, so this stew has to be a bit thick. You have to make sure the water is okay. I've just added, I'll say 2 cups of water. Yeah, 2 to 3 cups of water should be fine depending on the amount you're cooking. Voila guys, you can see this is our knockers. These are the ingredients we're going to be using for the knockers. Mbokk yi muy sun xeetu knockers rek bi nga xam ne moom la ñuy def sun kaldu bu ndugalee sun jëni lii di grain de coriandre def sun laaj bu yem ndax genn waali laaj ba laa defoon si lii bi def sun laurier ak sun poobar doomi poobar yi saf leen lool sun jaba jambo muy my favorite word muy sun oignon vert yi ak sun piment muy kaani bu dijja bi waaw gis ngeen ne nag ba ma doon wol sa knockers ba kaani yu sew yu vert yi laa wol. So guys, this is the ingredients. I've listed everything on the screen. Okay, you can see that that's coming to a boil now. So we're going to add our knockers. That's the green ingredients. I blended all those flavors. We're going to be adding it in it. Some people do it different because they'll just do it initially. I prefer to do it later on, just before I add the fish, to enhance the flavor and make sure all those beautiful flavors infuse nicely. So yeah, that's my favorite word. Gis ngeen li xeeti kaldu fu mu tollu su ko defee ñu daal di ñëw nag def suñ xeeti jën bàyyi ko nag muy bax di tem-temi. Voila, look at how beautiful this is. I'll just give you a better zoom. It hasn't got much oil, it doesn't need oil, it does have a little bit of water, it doesn't need too. Voila guys, so we're going to add our fish now. Let's just add all this fish, the lemon juice and everything. Gis ngeen suñ jën rek lañuy def nii. Waaw ñu daal di ko dugal nag soo ko placé bu baax, placé bu am jom. Don't forget this lemon juice. Add everything there, don't leave anything behind. So we're going to place it in different, just to make sure it doesn't. Okay, gis ngeen mën ngaa dem ba foog ne nag fi mu ne suñu jën ndox bi dafa ndaw waaye ndox bi ndawul. Gis ngeen jën dafa am ndoxi boppam. Okay, ndax jën dafa am ndoxi boppam te moom it dafa génnee ndoxi boppam. So ndox boobu rek dina yokk ci guyi kaldu bi. Gis ngeen ñu daal di jël all this juice, add it to the fish and leave the fish to render its own water into this stew. And like I say, ooh la la, c'est magnifique. So we make sure all the fish is placed well, like you can see. Just add all the juice on top so that all those flavors can infuse. Muy sun kanja. Tumbal ko nii rek. If you don't like okra, you don't need to add it, but I love okra. Oh, look at this. Dina am ñeex su jën gi génnee ndoxi boppam ndax defagun ci limon ak suñ yeneen xeet. Like I always tell you, we just pierce this Scotch bonnet pepper and burn it up. Muy rek sun kaani yu dijay moom la ñuy def nii rek moom it mu placé. So voila. Our pink Himalayan salt. Yeah, 2 pinches sel. Muy sun sel bi rek.
Okay, just dab it, everything, all the juice will come up, and then you lastly we're just going to add our salted fish. We just wrapped it up in the spinach just to make sure it doesn't separate. Okay, I squeeze some fresh lemon juice in here, like 2 to 3 lemon juice, the green lime juice I mean. So I'm just pour it around. This is to give it a tang. It's not gonna be too tangy, so you need to put lemon there. Depending on the amount you're cooking, just put a good amount of lemon, not too much, but then a good amount, and leave it to boil. Now we're going to close it this way. You don't need to close it until it's trapped, so just make sure you leave a bit of air coming out, yeah, while it's boil and cook that fish nicely. Okay, muy rek ñu dal di defal legi sun kaldu bay jën yi mëna ñor. Wow, so guys, halfway there our fish is all cooked, nicely cooked muy sun jën yi. So we normally use sea bream, tilapia, you can use sea bass. I use sea bream, spade fish and tilapia. Muy tapandar was yi ñoy xeet yi nga xam ne neex neen, muy tapandar waa snapper yoo munti am joto yooyu noonu loo mun ni am rek si jën yoo xam ne dafay teel a ñor mooy mën a dem si kaldu, ndax kaldu mënuloo koo ñurub yu bari ba nga xam ne pour rek ne jën bi mu mën a ñor. soo jën yoo xam ne dañuy naxaree ñoral ooyun jën yooyu si kaldu nag. Right guys, if you know me, you know I love my tang, so I'm just going to be adding a little bit of tamarind. You can see it's just 2 chunks of tamarind, little chunks, and just stir it. Leave it to boil with it and simmer. Now we're going to cover it halfway, just this way, and leave the oil to render up. You can see the oil is already rendering, but then we need everything to render and thicken up a bit. Voila. You can see our stew is done. Done. Look at the oil rendering on top nicely. So you need to put just a little amount of oil because it will render up. Let me just give it a good shake, and you can see how thickened our sauce is. So now we're going to add it to the rice, and voila, look at this stew. Absolument super, extraordinaire. Stew is done. I'm just gonna add it to the rice now. Muy sun kaldu ngeen gis sun wasi nak ñu dal di ko tégué nonu rek mu déga jamm fofu su ko défé bala ñuy ñé fekk tégué len jën yi yépp boor. Limon bi nak dé ko émal nga xamné jën yi duñ tas torop ndax limon bu bari bi moy waral jën yi di tas bé do xam fan la jën yi fay fété. Okay, this ngeen, that's our sea bream tilapia fish, and we have our spade fish as well. Voila. As usual, our spinach puree, I've added the video tutorial on the screen, so you can just click it there and watch this tutorial of our spinach and okra puree. We eat it with food like this. Absolument super. That is ready. So what we do is we put the stew in a little bowl, and whilst you're eating you can add it to the rice if you want more stew. Okay, sun kaldu baa ngi nii nag mbokk yi lii la leen Barrifemme isil tey.